Good morning, everybody. Now we will discuss about the next content of the Unit 3 topic, that is the lubricant. 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 Lubricant means a substance which is used to reduce a friction between two moving parts is called as lubricant. The definition of lubricant is a substance which is used to reduce friction between two moving parts is called as lubricant. म्हणजे एखादा सबस्टन्स जो दोन मुव्हिंग पार्ट मधलं फ्रिक्शन रिड्यूस करते त्या सबस्टन्सला आपण लुब्रिकंट म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल कधी कधी काय होते की आपण जेव्हा बायसिकल आहे ती बायसिकल बरेच दिवस जर आपण ऑइलिंग केलं नाही तिला तर ती चालवताना थोडीशी जड जाते आपल्याला चालवण्याकरता. जेव्हा आपण त्यामध्ये लुब्रिकंट सोडतो, एखादा ऑइल सोडतो किंवा ग्रीस सोडतो, तेव्हा ती जी सायकल आहे ती व्यवस्थित फ्री होते आणि त्याच्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम त्याला येत नाही. म्हणजे काय की त्याचं जे फ्रिक्शन आहे ते फ्रिक्शन कमी करते दोन मेटल सरफेस मधलं. सो दॅट टाइप ऑफ सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज लुब्रिकंट. त्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो, लुब्रिकंट. आता लुब्रिकंटचे फंक्शन्स कोणते कोणते आहेत? Which are the functions of lubricant? Number one is to reduce the frictional resistance between moving part. So reduce the friction between moving part. One function is reduce the friction between moving part. That is the first function, between moving part. We already discussed in the definition that function. Reduce the friction between moving parts. Another function of lubricant, that lubricant is also act as a coolant. It act as a coolant. Lubricant is also act as a coolant. कधी कधी तो कूलंट म्हणून सुद्धा काम करते. जर टेम्परेचर जास्त असेल तर आपण जर जिथे हायर टेम्परेचर आहे तिथे जर आपण लुब्रिकंट यूज केला तर तो कूलंट म्हणून सुद्धा काम करते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट थर्ड फंक्शन इज टू प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन अगेन्स्ट करोजन. इट प्रोव्हाइड्स protection against corrosion. Corrosion पासून मेटलला वाचवण्याचं काम सुद्धा करते. That is the third function of lubricant. That's why it provides protection against corrosion. So these are the three types of function. One is the reduce the friction between moving parts. Second function is it is act as a coolant. Third function is it provides protections against the corrosion. So now we will discuss about the next content, that is the classification of lubricant. Classification of lubricant. Classification of lubricant. It is classified mainly in three types. Number one is the liquid lubricant.
On the basis of state of the lubricant, it is classified into three types. Number one is a liquid lubricant. Number two means B is a solid lubricant, solid lubricant, and number three means C is a semi-solid lubricant, semi-solid lubricant. We will discuss one by one. Number one is a liquid lubricant. On the basis of their state, lubricant is classified into three types. Number one is a liquid lubricant. Number two is a solid lubricant. Number three is a semi-solid lubricant. We will discuss one by one in details. So first we will discuss about the solid lubricants. Solid lubricants. So first number is the solid lubricants. Number A is solid lubricant. The nature of the lubricant is solid, that's why it is called as solid lubricant. So solid lubricant, having the example is the graphite. Number one is a graphite. And another solid lubricant is a molybdenum disulfide. Molybdenum disulfide. And the formula is MO means molybdenum, di means 2 sulfur, that's why MOS2 is the formula of molybdenum disulfide. So two types of solid lubricants are used, that is the one is the graphite and another one is a molybdenum disulfide lubricant. Okay, graphite is a allotropes of carbon. So carbon containing compound is called as graphites. So graphite is a allotropes of carbon. So graphite is used in three types. One is it is called as aqueduct. Aqueduct, AQADUG. When that graphite is mixed with water, then it is called as aqueduct. त्याला आपण aqueduct म्हणतो. That suspension is called as aqueduct. The suspension of graphite in water is called as aqueduct. जेव्हा आपण वॉटर सोबत ग्राफाइट मिक्स करतो तेव्हा त्याला काय म्हणायचं, aqueduct. सेकंड इज ऑइल डक. ऑइल DUG duct. Oil duct. The suspension of graphite in oil is called as oil duct. That oil duct is used in IC engine, internal combustion engine मध्ये हे oil duct use करतात. So the suspension of oil and graphite is called as oil duct, and the suspension of water and graphite is called as aqueduct. Aqua means water. And third number is the suspension of graphite in grease is called as graphite grease. Is called as graphite grease. Is called as graphite ग्रीस. म्हणजे ग्रीस सोबत जर त्याचं सस्पेन्शन असेल तर त्याला आपण ग्राफाइट ग्रीस म्हणतो. ऑइल सोबत असेल तर त्याला ऑइल डग म्हणतो. वॉटर सोबत जर सस्पेन्शन असेल तर त्याला ॲक्वाडक सस्पेन्शन असं म्हणतो. आता जनरली ग्राफाइट इज यूज अप टू 375 डिग्री सेंटीग्रेड. 375 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत आपण ग्राफाइट लुब्रिकंट यूज करू शकतो. It is up to 375 degree centigrade in presence of air. Otherwise, after 375 means about 375 degree centigrade, it get oxidized. That's why the graphite is only used up to 375 degree centigrade. After this temperature, it get oxidized in air. That's why 375 degree centigrade टेम्परेचर पर्यंत आपण ग्राफाइट हा लुब्रिकंट यूज करू शकतो. ओके. सेकंड वन इज द molybdenum disulfide lubricant.
आता मॉलिब्डेनियम डायसल्फाइड लुब्रिकंट जो आहे तो आपण नियर अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत आपण यूज करू शकतो. 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत मॉलिब्डेनियम डायसल्फाइड लुब्रिकंट यूज करू शकतो बिकॉज इट इज स्टेबल अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. दॅट्स वाय इट इज यूज इन हाय टेम्परेचर. जास्त टेम्परेचरला तो सस्टेन राहतो. दॅट्स वाय दॅट लुब्रिकंट इज यूज इन हायर टेम्परेचर. Okay, so these are the solid lubricant. Next we will discuss about the liquid lubricant. Liquid lubricant. Liquid lubricant. Liquid lubricants means the state of the lubricant is a liquid in nature. That's why it is called as liquid lubricant. So liquid lubricant is of three types. One is animal or vegetable oil. Animal or vegetable oil. Vegetable oil. आता ॲनिमल ऑइल आणि व्हेजिटेबल ऑइल्स जनरली कोणते आहे? व्हेजिटेबल्स ऑइल्स आपल्याला माहीत आहे की व्हेजिटेबल ऑइल्स जनरली लुब्रिकंट म्हणून आपण यूज करतो. कॅस्टर ऑइल आहे, पाम ऑइल आहे. कॅस्टर ऑइल म्हणजे एरंडीचं तेल, कॅस्टर ऑइल. त्यानंतर पाम ऑइल, पाम ऑइल. त्यानंतर लिनसीड ऑइल, लिनसीड म्हणजे जवसाचं तेल, लिनसीड ऑइल म्हणजे जवसाचं तेल. त्याच्यानंतर ऑलिव्ह ऑइल. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ द व्हेजिटेबल ऑइल लुब्रिकंट. कॅस्टर ऑइल म्हणजे एरंडीचं तेल, पाम ऑइल, लिनसीड ऑइल म्हणजे जवस तेल. दीज आर द व्हेजिटेबल ऑइल लुब्रिकंट. ॲनिमल ऑइल लुब्रिकंट जे आहे ते आहे जनरली कॉड लिव्हर ऑइल आणि व्हेल ऑइल. व्हेल हा जो मासा आहे त्यापासनं जे ऑइल आयसोलेट करतात दॅट इज ऑल्सो ॲक्ट ॲज अ लिक्विड लुब्रिकंट. दॅट इज व्हेल ऑइल. समुद्रामध्ये हा मासा असतो. नेक्स्ट वन इज ए कॉड लिव्हर. दिस इज ऑल्सो अ फिश. कॉड लिव्हर lubricant, cod liver oil, cod liver oil. So animal oil and vegetable oil, this type of lubricant are used, that is called as liquid lubricant. Next liquid lubricant is a mineral oils. Second number is a mineral oil. Mineral oil. जे ऑइल आपण अर्थ क्रस्ट किंवा जमिनीमधनं आयसोलेट करतो त्याला आपण मिनरल ऑइल म्हणतो. इट इज ए पॅराफिन, पॅराफिन अँड नॅफ्थॅलिन ऑइल. नॅफ्थॅलिन. मिनरल ऑइलमध्ये पॅराफिन आणि नॅफ्थॅलिन ऑइल येतात. त्यानंतर सिंथेटिक ऑइल सुद्धा आहे. इट इज ऑल्सो यूज इन लिक्विड लुब्रिकंट. सिंथेटिक ऑइल. दॅट सिंथेटिक ऑइल इज अ सिलिकॉन ऑइल. सिलिकॉन ऑइल. सिलिकॉन ऑइल. तर लिक्विड लुब्रिकंट तीन टाईपचे आहेत. एक ॲनिमल आणि व्हेजिटेबल ऑइल, मिनरल ऑइल आणि सिंथेटिक ऑइल. आणि त्याचे एक्झाम्पल आपण बघितले. मिनरल ऑइलचे पॅराफिन आणि नॅफ्थॅलिन. व्हेजिटेबल्स आणि ॲनिमल ऑइलचे ते व्हेजिटेबल आणि ॲनिमलमधनं आयसोलेट करतो म्हणून त्याला ॲनिमल अँड व्हेजिटेबल ऑइल म्हणतो. सिंथेटिक ऑइलचं एक्झाम्पल आहे सिलिकॉन ऑइल. नेक्स्ट इज ए थर्ड टाइप of the lubricant is a semi-solid. Semi-solid lubricant. Semi-solid lubricant means it is neither liquid and nor solid. Is called as semi-solid lubricant. Generally, grease is a example of the semi-solid lubricant. So grease is the most popular semi-solid lubricant. Grease. जनरली आपल्याला
जर सायकलमध्ये कुठे जर जास्त फ्रिक्शन होत असेल तर तिथे जनरली आपण ग्रीसचा यूज करतो. सो ग्रीसचं नेचर जे आहे ते नायदर सॉलिड अँड नॉट लिक्विड, दॅट इज अ सेमी सॉलिड इन स्टेट. सो सेमी ग्रीस जे आहे, ग्रीसचं क्लासिफिकेशन जे आहे ते 3 टाईप्समध्ये त्याला क्लासिफाईड करतात. वन इज ए कॅल्शियम सोप ग्रीस. कॅल्शियम सोप ग्रीस. कॅल्शियम सोप ग्रीस हे कॅल्शियम सोप ग्रीस आपण यूज करतो अबो, इट इज यूज अप टू यूज अबो 80 डिग्री सेंटीग्रेड. अबो 80 डिग्री सेंटीग्रेडला हे आपण कॅल्शियम सोप ग्रीस यूज करतो. त्यानंतर नेक्स्ट टाईप आहे सोडा बेस ग्रीस. सोडा बेस ग्रीस हे ग्रीस जे आहे ते यूज करतो अप टू 175 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस सोडा बेस grease is used up to 175 degree centigrade temperature, and it is generally used in ball bearing. बॉल बेरिंग, जिथे बेरिंग असेल तिथे अशा टाईपचं लुब्रिकंट आपण यूज करतो, त्याला सोडा बेस ग्रीस म्हणतो. अँड लास्ट वन इज द लिथियम सोप ग्रीस. लिथियम सोप ग्रीस. लिथियम सोप ग्रीस हे जे आहे लिथियम सोप ग्रीस, इट इज यूज अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड. इट इज यूज अप टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड. 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत आपण लिथियम सोप ग्रीस यूज करू शकतो. हे जे लिथियम सोप ग्रीस आहे जनरली यूज करतात एअरक्राफ्ट अँड रॉकेट मोटर. एअरक्राफ्ट मध्ये अँड रॉकेट मोटर मध्ये लुब्रिकंट लिथियम सोप ग्रीस हे लुब्रिकंट आपण यूज करतो. सेमी सॉलिडचे 3 टाइप्स आहेत. कॅल्शियम सोप ग्रीस हे नियर अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत आपण यूज करतो. नेक्स्ट आहे सोडा बेस ग्रीस म्हणजे Na बेस ग्रीस. इट इज यूज अप टू 175 डिग्री सेंटीग्रेड. इट इज यूज इन बॉल बेअरिंग. Next is the lithium soap grease. It is used up to 150 degree centigrade. That lithium soap grease is used in the aircraft and rocket motor types of machines. Next we will discuss about the different types of physical properties of the lubricant. Physical properties of lubricant. कोणत्या physical properties आहे lubricantच्या? Number one is the viscosity. Physical property मध्ये number 1 आहे viscosity. Viscosity means internal resistance of a liquid. It is a measure of internal resistance of a liquid. Measure of internal resistance of a liquid is called as viscosity. आता लिक्विड मधला जे इंटरनल रेजिस्टन्स असेल त्या इंटरनल रेजिस्टन्सला आपण विस्कॉसिटी असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल वॉटर जे आहे, वॉटर इज लेस विस्कस दॅन द ऑइल. कारण ऑइल आणि वॉटर जर आपण एखाद्या उतारावरनं जर फ्लो केला तर जो कमी विस्कस असेल तो लगेच त्यामधनं फ्लो होऊन जातो, आणि जो जास्त विस्कस असेल त्याला ट्रान्सफर व्हायला, त्याला तिथून पास व्हायला वेळ लागतो. म्हणून ऑइलचा फ्लो जो आहे तो थोडासा स्लो असतो आणि वॉटरचा फ्लो जो आहे तो फास्ट असतो, बिकॉज ऑइल इज ए मोर विस्कस दॅन
water. Means internal resistance of a liquid is called as viscosity. So due to this viscous nature, it can flow slowly. It can flow, that liquid flow slowly. Second is the viscosity index. Viscosity index. Viscosity index means the rate of change of viscosity with respect to temperature. The rate of change of viscosity, rate of change of viscosity with respect to temperature is called as viscosity index. The rate of change of viscosity with respect to temperature is called as viscosity index. So good lubricant should have a low viscosity index. Sorry, the good lubricant should have high viscosity index. चांगला lubricantचा viscosity index कसा पाहिजे? High viscosity. Good lubricant should have high viscosity index. So definition of viscosity index म्हणजे काय आहे? The rate of change of viscosity with respect to temperature. आता चांगल्या lubricantचा viscosity index कसा पाहिजे? It should have a high viscosity index. Third physical property is the oiliness. Oiliness. Oiliness means it is the capacity of lubricant to stick on the surface of machine part under the heavy load and pressure. So oiliness means it is the capacity of lubricant. It is the capacity of lubricant to stick onto the machine part. To stick onto the machine part is called as oiliness property. म्हणजे जेवढा जास्त जो मशीन पार्टला चिपकून बसेल तेवढी त्याची ऑइलीनेस प्रॉपर्टी जास्त राहील. So it is the capacity of lubricant to stick onto the machine part. That property is called as oiliness property of the lubricant. आता good lubricant कसा पाहिजे? It has a high oiliness property. High oiliness property. जेवढं oiliness property जास्त असेल तेवढा तो चांगला lubricant. So good lubricant should have a high oiliness property. Fourth is the, आता जेवढी जास्त त्याच्यामध्ये ऑइलीनेस प्रॉपर्टी असेल तेवढा काळ तो त्या मशीन पार्टला चिपकून बसेल, स्टिकअप राहील आणि त्याच्यामुळे जास्त काळ तो त्या मशीन पार्टला चिपकून राहिल्यामुळे इट इज ए गुड lubricant. So good lubricant should have a high oiliness property. Fourth is the volatility. Volatile substance म्हणजे काय की समजा एखादा सबस्टन्स जर आपण हवेच्या संपर्कात ओपन करून ठेवला तर तो सबस्टन्स जो आहे तो इव्हॅपोरेट होते. That type of property is called as volatility. So that's why it is the tendency of lubricant to vaporize with the increase of temperature. Means volatility property means the tendency of lubricant to vaporize with increase in temperature.
temperature. So the tendency of lubricant to vaporize with increasing temperature, that property of lubricant is called as volatility. आता व्होलॅटिलिटी प्रॉपर्टी जर जास्त असेल तर इट इज नॉट अ गुड लुब्रिकंट. मीन्स गुड लुब्रिकंट शुड हॅव अ लो व्होलॅटिलिटी प्रॉपर्टी. इट शुड हॅव अ लो व्होलॅटिलिटी प्रॉपर्टी. व्होलॅटिलिटी प्रॉपर्टी. एखादा लुब्रिकंट हायर टेम्परेचरला व्हेपराइज होत असेल, सो दॅट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्होलॅटिलिटी. Next property is the flash point. Flash point. Flash point. Flash point means lowest temperature at which oil begin to give enough vapor which give momentarily flash of light when flame is applied to it. म्हणजे काय की एखाद्या टेम्परेचरला लुब्रिकंट जर व्हेपराइज होत असेल आणि त्या टेम्परेचरला तिथे मोमेंटरीली फ्लॅश ऑफ लाईट होत असेल, सो दॅट टाइप ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड ॲज फ्लॅश पॉइंट. त्याला आपण काय म्हणतो, फ्लॅश पॉइंट असं म्हणतो. मीन्स द लोवेस्ट टेम्परेचर at which oil begin to give, means lubricant or oil begin